hello, hello. Welcome everyone. Hola a todos. We have the team Chess Battle 2 and we have two excellent teams. We have the Ratata team with Pepe Ratata, I'm saying. Pepe Cuenca with David Martinez, El Divis, and ChessDojo, Kostya, and David. So here we are. This is a quarterfinal. I think we have two huge communities because the Spanish community is obviously rooting for Ratata team. I'm sorry, Kostya and David, but that's the reality. And then we have the English community actually supporting ChessDojo there. So welcome everyone. Let's start with Ratata team. How are you feeling? So hello, Ayalen. Hi, guys. It's a pleasure to be here. So we're, of course, very excited to participate in this team chess battle. And it feels great to play with Divis. We've been doing commentary for more than 10 years together. It's not the same doing commentary than playing, but I think we know ourselves pretty well, and I think we can coordinate pretty well for this tournament. And of course, very excited to play the ChessDojo. I know they've been doing a great job for chess during the last years. We have not met them personally, but it's going to be a lot of fun, and hopefully we can meet in the near future to play some OTP games as well. The rematch there, over the board. Right. And, we actually came to play Sitges together, Kostya and I, but we didn't see you there. I played there, but 3-4 years ago. So, I didn't have a good experience there. I lost 20 points every year, but the organizers have, my friends, they're really, really, really great doing this tournament, and hopefully I'll be back there as well. Like I said, we were there. You should come give us those points. Right. I gave those points to some small Indian kids, Oh, yeah. They need them more than we do. What about you, Kostya and David? How do you feel? Have you been have you been preparing for this match? Yes. Thank you for having us. It's actually it's a big honor for us to play against Pepe and David. I'm a big fan of them both, we trained once, so we're feeling good. I think we're just happy to be here. Is that the thing? We're happy to be here competing. Okay, that's what people who are going to lose say. That we are going to enjoy the match, and then everything about joy and not winning there. But Divis, do you want to share something? Have you been training with Pepe? Your best friends have been playing for commentating together, but I'm not sure about playing together. Never, but I think we will have a good time now discussing the game, and I hope we will fight a lot in the game because we want to play one or other move. I'm really excited to play here, and it's an honor to me to meet with David and Kostya. I hope to have a good game. I trained it a little bit, played a little bit of blitz, a little of opening, but I was not ready to play versus Pikachu. Kostya, I see you have Pikachu in the background. I hope not to fight. Yeah, that's my boy. Yeah, just back me up, just in case. Giving them extra power. Production, shall we go to brackets? It's my first time to... Yeah, let's go to bracket now. Okay, so now we see that we have this quarterfinal match. Pepe Cuenca and Divis against Kostya and David. So, and the winner of this match is going to play against the Cramling team because they already win against Chess Kid. So they are waiting for this match. And in the other side of the bracket, we have Eric and Nemo already. They qualify actually to the semi-final, and they will play against the winner of Sagar, Tanya versus Levy and James Canty. So we have a lot of big names and big matches. But okay, so I'm not sure if you guys want to say some nice words to each other or trash talk. You are fine to say whatever you want, but always nice words, it's a good opportunity to have fun here, and we have a good prize. The one who wins will play against the Cramlings, and I know Pia and Anna pretty well. They grew up in Malaga, very close to my city, so I think it's a good opportunity for the both teams to play against them. So let's see what happens. Yeah, and actually, if you qualify and play against them, you have to be careful because they speak perfect Spanish. So whatever you say, they will understand.
Yeah. Actually, David, also you speak perfect Spanish, right? Or almost perfect. David from ChessDojo, I'm talking about. Not perfect, but I got by at Sitges. I was able to find my way around. Hablas español. Yeah. Sí. Sí. Okay, that's enough. Sí. Okay. So, perfect Spanish. Sí, done. Solved. Okay, shall we actually give some... Yes, you can have some minutes actually to have some rest, prepare some water, a coffee quickly, because we are just starting. I'm going to explain the format and then you are going to start playing. So, good luck. Buena suerte. Sí, gracias. Buena suerte. Okay, so now we have the quarterfinal format. This is a best of 2 games, el mejor de 2 partidas. So lower rated player control the pieces and the teammate can communicate at any time. That's actually awesome because like we can hear whatever they are thinking and how they are sharing all the thoughts. The time control is 15 minutes plus 10 seconds and the first to reach 1.5 points wins. And if it's 1 against 1, then we will see an Armageddon. That so far actually we haven't seen that. So let's see what's going to happen today. Oh my gosh. Okay, we have the team here. Let's start with Ratata Spanish squad. So Ratata, oh my gosh, where I am? Here. So Pepe Cuenca and David Martinez, also known as Divis. Actually, I always call it El Divis. I never say David Martinez, but it's El Divis and Pepe. They both are actually Spanish commentators. They've been actually doing commentary for 10 years, mainly in Chess.24 Spanish. They have their own channel. Now they do in Chess.com Spanish. They are actually super famous. And Grandmaster Pepe Cuenca, International Master Divis. Divis is actually working in Chess.com. Divis actually like is trainer of like many famous people like Sara Kadem, Lignonton, and well, actually we can say a lot of things about them. But let's see the other team. So we have ChessDojo. So we have Kostya and David. They both are actually 1/3 of ChessDojo actually. They actually help with a lot of training plan. They are super like good trainers and like also authors on Chessable actually. Kostya and David is early content creator for Chess.com, International Master since 2006 and International Master in 2017 for Kostya. So we have actually like they both, you can actually check out their site ChessDojo because they have a lot of interesting, I have here actually on the site like the training program, that's why I got distracted because they have a lot of things. They are 3 people actually together with Jesse Cry, but well, anyways, now time to play the game, so good luck to everyone. Entonces, no me preocupa, me preocupa un poco más las francesas, esas locas, ¿no? Ya. Pero me ha parecido interesante, me ha gustado la bombita que... La ideilla esa, ¿no? Para sorprender un poco. Sí, la ideilla esa que me has pasado me ha gustado bastante, porque encontrar a 4 no es fácil tampoco. Ya. Sí, supongo que meterse no en los berenjenales no es fácil. Pero luego he pensado que igual juegan de 4, ¿eh? Es que claro, también hay que ver qué repertorio eligen. Bueno, es que depende todo de la primera partida. Es que si nos juegan de 4 igual hay que cambiar. Si hemos palmado hay que jugar India de Rey enigmática, ¿no? Ya, quizá también. Pero no vamos a palmar. Ok. Bueno. Vamos, gente. Bueno, yo estoy aquí, me saltará la partida directamente, ¿no? Estoy en juego. A mí me han pasado un enlace, pero... Ahí está, ya está bien. Bueno, pues ahí va de 4. Venga, vámonos. Has visto de 4, ¿no? La veo clarita. Vamos ahí. De 4 entonces, ¿no? A ver qué nos juegan. Ahí. Y ahora yo creo que va a venir la sorpresita de ellos, tío. Creo que nos van a cambiar. Mira, ya están pensando. Yes? No. Oh, how to do it? There we go. Sure. Venga, India de Rey, como teníamos previsto. E4, vámonos con E4, ¿no? Y con la línea que hemos preparado, nuestra variante Makogonov con H3. H3 aquí. Exacto. Y a ver qué nos hacen aquí. Hay varias interesantes, suele la gente jugar en roque, ¿no? Y ahí nosotros la idea es jugar con alfil E3. La idea de retrasar el desarrollo del caballo de G1, porque muchas veces nos lanzamos al ataque como locos,
con G4. G4 y F3, ¿no? Yo creo que van a jugar aquí sin enrocar todavía. No le he visto quizá un caballo de 7 o E5, algo... E5 es interesante, desde luego, aquí directa. De hecho, en el Memorial Capablanca me ganaron esa. Vale, alfil aquí... E3 aquí, ¿no? No, alfil E3 aquí no es tan fina, creo. Creo que es caballo... Bueno, alfil E3 se puede, claro. Y a E5, D5 y H5 es su idea. Ajá. ¿Pero te gusta más con caballo F3 aquí? A ver, la otra que es muy interesante es alfil D3 en esta posición, si no me equivoco, y a E5, caballo F3. Pero bueno, puede ser cualquiera. La que prefieras. Alfil D3 no lo había visto. Alfil D3 seguramente le sorprenda. Alfil D3 es interesante, desde luego. A ver, déjame pensar un poco. La otra es... Un segundo, caballo F3, 5, D5 y caballo C5 es su idea. Venga, vamos a jugar alfil D3 entonces, que esta suele sorprender más. Sí, esta yo no la había visto nunca. Sí, de hecho juego una partida en Menorca así. La idea es que contra E5 quiere jugar caballo F3. Okay, knight F3. Okay. So we can strongly consider trading on D4 now, right, Kostya? I think we should think about this. But ED4 would be kind of the... Because if they play knight F3 first, we'd play E5 and they play bishop D3 there. I think... Because H3 and leaving the D4 pawn, I think usually isn't great. So I would probably take here. Yeah. Followed by castles? Yeah. Okay. Should we go for it? Yeah. Let's do it. That's my instinct. Yeah, I am totally out of book here, but I feel like should be playable. Okay, castle's kingside. Okay, interesting. Now I feel like this really isn't scary, actually. I think this is only scary if white goes queenside. This is more kind of just positional and solid. Yeah. So do we go knight c5, knight e5, or rook e8, right? Yeah. So I feel like we should pile up on the e-pawn. For sure. It's hard for white to play f3. Right. The thing about knight c5 is the bishop tucks on c2, and knight e5, the bishop has to go to e2, which is not ideal, right? So you go like knight e5, bishop e2, rook e8, and the next move, maybe knight c6 would be the idea. That's interesting. Yeah. Yeah, to be honest, I'm not a huge expert here, so we should just kind of, think it through. But knight e5 makes sense to me. Yeah, if we played knight c5, bishop c2, rook e8, rook e1, then where would we go next? Yeah, that's what I don't know. It's kind of, eventually you go knight e6 probably. That might not be so bad. Knight e6, maybe try to put the bishop on e6. Let's see, knight e5, bishop e2, rook e8. White does, like rook e1 there. Yeah. Then knight c6. Personally, I like playing b takes c6 in these positions. I think it is nice that the bishop doesn't get to go to c2. I feel like you're right about that. All right, I'm going to go for it then. Yeah, let's do it. Yeah, we can't write a whole novel about it, as Jesse would say. 5, pues alfil E2 diría yo, ¿no? Alfil E2, sí. Yo creo que no hay problema. Además, el alfil N2 está muy bien porque controla la casilla H5. Vale, nos hacen torre E8. All right. Ya. Bueno, torre 1 normal. Sacar alfil también. F4 parece precipitada, pero no lo sé. F4 no me gusta todavía. Sí, a mí tampoco. Supongo que nos quieren hacer... A ver, la reacción con D5 no es posible. Entonces, alfil E3 parece razonable. Otra es torre 1. Las dos que me gustan son alfil E3 y torre 1, Divis. Torre 1 me gusta un poco más, por no definir dónde voy con el alfil. Contra torre 1, ¿qué harán? Un C6, supongo. Sí, por eso... A ver, incluso alfil E3... A ver, torre 1, alfil E3... Uy, perdón, que he tirado el teléfono. Alfil E3, C6... Y ahí, ¿cuál es la jugada? Incluso ahí puede ser dura F4, ¿no? A mí me gusta alfil E3, tío.
por algún motivo. Y a caballo C6, bueno, espérate, porque a Caballo caballo C6 toca en E4. Claro, y habría que hacer F3, tienen ideas con caballo H5. Ya. Lo bueno de hacer torre 1 es que caballo C6 quizá tengamos alfil F1, en que hay que tener cuidado caballo por E4. No, ahí hay caballo por D4 y caballo por E4. Hay que tener un poco de cuidadín, Liren. Pero incluso Divis, la otra que es posible es alfil E3 y a caballo C6 puede existir hasta dama C2 ahí, todavía para no... Dama C2 no nos dejamos ningún truco en... Creo que no, ¿no? Caballo por y caballo por E4, comemos alfil por G7. Sí. Alfil E3, caballo C6, dama C2. Pero no hay... La otra que me molesta un poco es caballo D7 a alfil E3. Ya, que nos toquen ya el D4. Sí, a ver, estoy pensando un poquito. O sea, torre 1, caballo C6 me molesta un poquitín. Ahí. Sí. ¿Y será tan grave eso? Bueno, tan grave no es, pero un poco molesto, quizá. Alfil La otra E3, es cambiar ahí en C6 y dama C2 o algo así, pero no sé si es maravilloso. A ver, alfil E3, caballo C6 y ahí dama C2. Dama C2 me da un poco de miedo, pero no sé si... Ya, porque... No, pero no pasa nunca nada, ¿no? Caballo G4 comemos y nos comen D4. Caballo G4, ¿cómo no entiendo? Alfil E3, caballo C6, dama C2, caballo... Ah, no, caballo G4, caballo G4 igual tienen, ¿no? No, pero ahí... Caballo por... Ah, interesante, joder. Caballo por C6, caballo por E3. Sí. ¿Cómo calcula el Divis? Me gusta. A ver... Pim, pam, pum. Venga, esto tiene que ser una posición fácil, ¿eh? No podemos volvernos locos aquí, que no pasa nada. Pero es importante. ¿Qué haría alfil E3, tío? Sin tampoco rayarme mucho. Mínimo hay alfil F3. Yo haría alfil E3, sí. Ya, estaba pensando dama C2 directo, pero no sé si... Dama alfil C2. E3, a caballo C6, ¿qué quieres hacer entonces? Ahí hay varias. Primero podemos jugar alfil F3 para ver qué hacen. Y la otra es F3. Venga, alfil E3. No puede ser una mala jugada, ¿no? O sea, muchas veces nos rayamos, tío, y yo qué sé. O sea, no puede ser mala. Igual no te hacen una al azar y ya está, ¿no? Claro, pero si quitaras el caballo hace tocar en cinco, E4... Okay, so Ratata team was actually like considering many moves here because they were actually talking a lot about rook e1. They weren't sure actually what to do against knight c6 because actually against this line, Divis found actually a really nice and entertaining move. After queen c2, they were thinking about something like knight g4, and there are some nasty things on d4. So they decide actually to go to bishop e3. Pepe say that, okay, this cannot be a really bad move. Let's see what to do. Let's not lose our head. No perdamos la cabeza, actually. Exactly, that means let's not lose our head. And actually, like they were saying after like knight c6, they were just thinking like something simpler like bishop f3 and then move on. So let's get back to the action. Good here, but... Yeah, let's do it. I mean, it's weird, but let's see. We went knight e5, bishop e2. Now we go back knight e7. Okay, it's fair. It's fair trade. Okay, so we have to keep going with our plan here, I think. Knight c5. Mm-hmm. Now if they play f3, we're probably going knight h5. Yeah. Okay, bishop f3. That's fine. Okay, there's a couple ideas here. I think there's knight fd7, knight e5. There's also h6, knight h7, knight g5, which I kind of like in a lot of positions. So h6 might be something. Okay, we can also just play like bishop d7 to be a little more developed, but it gives them time to place their rooks and try and overprotect the e-pawn better. If you played knight fd7 to e5, they just play bishop e2 then, and what have we achieved? Yeah, not much. No, I'm really liking h6, knight h7. What would white do on that? Because you can't move queen d2 because e4 hangs. If I were white, I would play something like rook a d1, and then when black plays knight h7, I would play, b4 c5 or b4 e5, something like that. Okay, so b4 knight e6, c5.
trade on d4, go knight g5. I think black's okay there. Okay. I don't know. We could also play a5. But I don't know. Like a5, c6 is also possible. Yeah. It gives white time. You don't really know what white's doing though. Like we go a5 and c6. Yeah. Like there's a part of me that wants to go c6 here. You know, bishop d7, c6, queen c7 kind of moves just to be coordinated. Yeah, we should decide soon. I think c6 is okay. I feel like this is in our interests no matter what. Okay. So do you like the h6 idea or not? Well, we can play later too. I think we can start with c6 and then go for h6. Okay. So we'll play c6, queen c7 here? I don't know about queen c7. I like c6. Okay. Yeah. I just think there's going to be a rook opposite our queen in a second, right? Para empezar, pero... Porque amenazamos caballo por c6 y alfil por c5. Amenazamos ya un poco de diableo táctico. Ya, pero va a hacer dama algo, ¿no? Dama a5, ¿Pero dama dama b6. dónde? Dama b6, caballo b3. No, dama b6 es un mojón animal. Sí, Creo caballo que b3. hacer... No, tiene que hacer dama 5, ¿no? Torre de 1, no, caballo... Dama e7 van a hacer ahí, creo. Ah, dama e7, sí. Bueno, pero y lo torre que 1. decíamos, torre f1 y no pueden comer en e4 nunca. Bueno, pues hago torre de 1 entonces. Yo creo que sí, tío. Torre de 1 parece la normal aquí. ¿Contra dama 5 cuál queremos hacer ahí? Ahí Cualquiera. a3 mismo, cualquiera, ¿no? O sea... Sí. Torre de 1, D5 estamos seguros que no vale, ¿no? No, le comemos. No, D5 no puede valer, tío. O sea, a esa torre la de que 1 hay que... rapidito y buena letra, ¿no? Sí. Exacto. Creo que esa es importante tener un par de minutos más que ellos o algo así. Sí, siempre un poco más de tiempo. Ahora amenazamos ganar la partida. Bueno, ganar no, pero caballo por c6, alfil por c5, un bombazo. Entonces tienen que quitar... No le da tiempo a A5, ¿no? Que sería lo ideal en realidad. Por caballo por c6 y alfil por c5. Porque bueno, ya tirar podemos dama ahí, pensar pero en B4 también, ¿no? Sí. Es una O idea sea, B4 que seguro que es la que han calculado cuando está. Ahí, dama E7, torre 1 diría que se va de la mano. Si comen todo en Torre E4 1 hemos dicho que tenemos alfil de 2. Se va muy de la mano. Yo la haría, la verdad. Torre F1, sí. Sí. Ahí está. Y ahora, una idea, Divis, es alfil F4. También para tocar el de D6. Amenazamos caballo por C6, alfil por D6 y está colgado el de C5. No. Ah, con el alfil de F4, claro. En F4, sí. Brutal. Me gusta la posición, ¿eh? Es verdad que... Okay, so Pepe and Divis, they were actually discussing first about like having an advantage on the clock. Pepe was saying that it's important to always be actually ahead on time, so they actually are 2 minutes ahead. And they were actually considering a lot of tricks on c6 when the queen was on d8. Divis found actually that there was a pin there, so they were actually threatening to win the pawn on c6 and also taking on c5 because actually the pawn on d6 was pinned. But then now they were also talking a lot about playing something in the future like bishop f4 and trying to actually put some pressure on d6. But for now, actually, they feel like very confident in the position. And yeah, we can actually get back to see what they are thinking, what ChessDojo's team is thinking right now. Okay, so let's double check. Knight d7, can they go bishop d6? Is that anything? Queen d6. Knight b5, queen f4, I think is an okay spot. Yeah. Okay, and then otherwise, yeah, knight on c5 is defended, so yeah. What about knight d7, b4, Kostya? I guess knight a6. Okay. I didn't see that. Oh, there's also bishop d4 and knight e6. No, but then bishop takes d6. Oh, knight takes and then d4. Knight takes d4. Yeah. So all right, we're going to go with this. Should I go knight d7? Yeah. Let's do it. Mm-hmm. So b4, knight a6, that's not like terrible, right? Just I think b4, bishop d4 is just good. Bishop d4 looks good, yeah, but just like, I don't know, for my own understanding.
For your understanding, b4, knight a6, a3, knight e5 is not the end of the world, right? Because we can go knight c7 and back to e6. Yeah, exactly. They've played a couple pawn moves. I mean, I feel like we're a little bit worse there. Mm-hmm. Yeah, it's weird. I really just don't trust this bishop on f3. Like, I don't really believe in it for white. But, yeah, I don't know. Okay, but b4, bishop d4 is a bigger deal. But future developments, I mean, this knight's coming to e5 and the bishop's going to e2. And then it's not as bad, right? Then white wants to play like bishop g3 and eventually f4. Yeah, I think we have to just go after the c pawn in time. So like knight e5 and then knight e6. Mm-hmm. And then bishop takes e6, try to get maybe a6, b5. Mm-hmm. What might they do here? Okay, queen d2 might be a thought. Mm-hmm. So question, queen d2, can we play knight e5? No parece nada especial. Mierda, se han defendido. Se han defendido los tíos. Tal vez tu dama c1, ¿eh? Y a caballo 5. Sí. A caballo 5 yo creo que come en h6 no está mal. Yo creo que van a hacer rey h7, la verdad. Sí, y a rey... Sí, venga, vamos a hacerla, va. Dama c1. No, porque alfil por d4, torre por caballo 6, alfil por d6. Sí. Pueden tirar la dama en un momento dado, pero no, es dama c1, sí. venga. Venga, va, dama c1. Ahí está. Yo creo que van a hacer rey h7. Y ahí rey h7 y ahí cositas, ¿no? Sí, hemos mejorado un poco la posición. De hecho, habría que ver si b4 ahí es jugada, ¿no? Claro, b4. Claro. B4 es buenísima ahí, ¿no? Es verdad que ahí, fíjate, Divis, ahora no tengo muy claro, ¿eh? Vamos a elegir, a ver, alfil por h6 o ¿cuál sería la otra? La otra es alfil e2. Alfil e2, ostras, alfil e2, alfil f1. Alfil e2 también es la otra. Pero cuidado que hay un caballo de 3 también que nos están haciendo, Divis. Hay un caballo de 3 molesto, ¿no? O sea, si alfil por h6, caballo de 3 nos pueden ganar una calidad. Cuidado. Yo creo que hay que hacer alfil e2 aquí. Alfil e2, si caballo de 3, alfil por d4, alfil f1 y estamos bien, ¿no? Ya, sí, me da un poco de miedo la posición. O sea, como que alfil hay que hacer alfil e2, sí. Alfil e2, si nos da tiempo alfil f1 espérate, estamos bien. B4, caballo de 3. Hay que hacer alfil e2, sí. Y ahora, alfil bueno, tenemos varias ideas. Rey h7 rápido. Alfil f1 se va de la mano, pero a ver si tenemos otra. Alfil f1 me gusta, tío. Alfil f1, cuidado que puede haber algunos temas tácticos con alfil por h3, pero de momento parece que no. No, porque no puede comer. Un alfil g3 o alfil e3 para f4. Ya directamente dices, sin quitar el alfil. Alfil g3 sería la otra opción, ¿no? Más agresiva. Más agresiva, no lo tengo claro, la verdad. A ver. Alfil e3, G5, pero la casilla F5. Ya, me gusta más alfil G3 si queremos hacer eso, la verdad. ¿Sí? Pero por mí hacemos alfil F1, ¿eh? ¿Tú crees alfil F1? ¿No te da miedo? Ya, tú dices los toques en... O sea, alfil G3 le planteamos un problema ya, ¿no? ¿O no? A ver, alfil G3... ¿Qué puede...? Porque F5 y eso no tiene morro, ¿no? La torre N1, tiene ¿no? mucho morro, la verdad. Alfil G3... ¿Cuál es su próxima jugada? No lo tengo claro. Claro, es que F4 ya la tiene que valorar, ¿no? Caballo E6 va a hacer contra alfil G3. Caballo E6. Bueno, pero ahí... caballo C2. Pero hay caballo C2. Venga, alfil G3, más convencido. A ver... No tan claro, pero bueno. A ver, déjame. H5, F4. Alfil H6, dama C2, ¿no? Sí. Venga, va. Vamos a hacerla. Y si caballo de 3 directo... Espera, que hay un caballo de 3, el que decíamos antes. Pero bueno, alfil por D3 y ya está, ¿no? Y luego alfil por D4, buena, ¿no? Sí, alfil F1 y ahí... Y ahí alfil E5.
Bueno, F4. La otra es alfil E3, tío, que parece estúpida, pero a mí me gusta porque... Mega Bueno, sólido, ¿no? Quieres jugar ahí. es la sólida, sí. Y queremos buscar F4, alfil Muy Don F3. Pepe es alfil E3, ¿eh? Es marca de Don Pepe. Es muy don Pepiana. Venga, alfil E3, tío. Te la voy a conceder, te la voy a Vámonos. conceder. Vamos. Que estamos Mega empanados, sólido. nos han recuperado el tiempo, tío. Estamos 2 minutos y medio Ostras, abajo. es verdad. Me Hemos cago en la empezado leche. 2 minutos 10 esta y el dama C1 2.16. Ya hay que mover. Pero también es verdad que en este momento se decide la partida un poco, ¿no? Porque Sí. Es muy importante porque queda mucho tiempo. Lo importante es afinar en el medio juego. Okay, so they decide to go to Don Pepe move because Pepe is actually a player, super solid player. And actually, he was actually thinking Bishop G3 together with Davis to do something very aggressive with F4. But they were actually discussing a lot about Knight D3 and then what to do after that, after actually Bishop the G3, I'm saying. And then Knight D3 because the Bishop is actually threatening on D4. So they weren't sure about that. And that's why actually Pepe said, like, let's not continue thinking because now we are not actually like with more time than their opponent. Actually, they are like 2 minutes down, and so they decide to go for a solid option for Bishop E3. And I think they are still confident about their chances because they were talking also about Knight C2, and then after like they are like just solid and consolidate the center and like this uncomfortable situation with Knight D3 and then Bishop D4. They will be ready to start the attack actually with F4 and then like just throwing all the pieces to the Black King. So let's see what their opponent, what ChessDojo team is thinking now. Maybe, okay, what about Knight ED7, like Knight C2? Oh, no, then we take on C3, take on E4. Knight D7, Bishop F1. Then Knight F6 looks fine. Right? Like if they play some bishop move, Knight F6 is generally fine there. Mm-hmm. All right. Yeah, I feel like we should move. I don't mind Knight D7. I think. Okay. Unless we're... Yeah, I think it's okay. Okay. Should I do it? Yeah, let's do it. Because I think we're still in range. Like, why play Queen C2, Queen C1, Bishop E3, Bishop F4, Bishop E3? We haven't given up that much time here. From a certain perspective, we've just moved the knights in circles for like 5 moves here. Like we're trying to make the best moves we can. Yeah. Given the situation we have. If I could play Rook A D8, I would be comfy. Yeah. Okay, this move. So here... We want a Knight F6, right? Yeah. Are they going to play Bishop F4 then? They could. Yeah, I'm not sure. Not sure about this. Maybe we play A5? Okay. I don't know. What are they threatening? Do they want F4 right now? They might want to eventually play F4 here, yeah. Okay, let's just play A5. Keep the game going. One sec. So Knight F6, Bishop F4. That's unpleasant, yeah? Yeah, I think so. Okay. All right, let's do it. A5. They might do something like G3 and Bishop G2. Mm-hmm. But then, okay, then we hammer on C4. Then I think we put the pawn on A4 and we go Knight E5. Mm-hmm. Yeah, Bishop is on G2, then we hit C4 and D3 with the knights. All right, let's find a move if they go B3. Like, what can we move here? Does Queen F8 help us? Oh, I predicted their move. I think Queen F8 is a solid waiting move. There's also Queen F6, maybe. Yeah, Queen F6. Knight B6. So Knight E5, we don't like F4, huh? I mean, it's maybe not the end of the world. Back.
F4, 97. Yeah. I want to move my queen here. Knight f6, bishop f4. One sec. Knight f6, bishop f4, knight h5, bishop h2. Bishop e5, f4. If you go knight h5, there's even knight takes c6, b takes c6, bishop d6. We're starting to. True. Which square do you like better for our queen? I guess queen f8. Okay. Yeah. It just feels like it's not it's not what we wanted. But it doesn't seem too. Y ahora dama c2, ¿no? Dama c2. ¿Dama C2 o alfil F4? Dama C2. F4 es que meten siempre algo en E5, ¿no? Venga, dama C2 rapidito. Pero Si espera, F5. porque puede haber caballo F6, puede ser su idea. Pero hay alfil F4 otra vez. Sí, dama C2 ahora, aprovechamos. Vámonos. No, pero alfil F4, caballo H5, alfil No, H2. y hay alfil H2, no pasa nada. Y alfil E5. Alfil E5, siempre hay G3 también. No me creo nada ahí. Vale, y Caballo caballo F6. incluso. A caballo F6 alfil C1. Venga, vamos a poner la dama C2. Que la dama C2 está mucho mejor, ¿no? Vamos a intentar no ponernos por debajo en el tiempo, que ya hemos recuperado. Están luchando muy bien, la verdad, con el tiempo. Están jugando muy... Bueno, estamos parejos y su posición es un poquito más incómoda, diría yo, ¿no? Tienen menos espacio, pero están defendiendo muy bien. Y ahora un plan siempre es presionar el de D6. No sé muy bien cómo se puede hacer, si con un torre de 2, torre de 1. Sí. La otra... Alfil por D4, cuidado, ¿no? La otra es G3 y alfil G2. G3 me gusta. G3 me gusta mucho, don Pepe. G3 y alfil G2 y bueno... Y ahí sí que le estamos apretando muchísimo. Vale, esta me ha gustado. Hemos dicho alfil F4, ¿no? Espera un momento, porque... ¿D5 van a querer hacer? Fil F4, caballo H5, al final la que tú has dicho, ¿no? Sí, pero bueno, ahí podemos volver a C1 incluso. Sí, alfil F4 me mola. Y a caballo H5, alfil C1 rara, ¿no? Alfil C1, o podemos incluso irnos ya a C1. Podemos irnos incluso ya a C1. Ya, esa no me digo. Sí, podemos irnos a C1 ya, ¿no? ¿Nos estamos colgando algo? Yo creo que no. No, lo he mirado 1000 veces, caballo por E4 no vale. Venga, va, perfecto. Estamos ahí. Fil C1. Ahora G3 alfil G2 sería un posible plan. Sí, si ponemos G3 alfil G2 sosteniendo en E4, luego ya alfil B2. Cuidado que puede haber... No pasa nada. D5 le comemos Y5, ¿no? D5 es un mojón, no pueden hacerla. Sí. Si no pueden romper ahí, vale. alfil D7. G3 yo lo haría. G3, caballo E6... ¿Hacemos G3, tío? Yo creo que sí. Y es que el alfil en G2 está muy bien, ¿no? Venga, va. G3, vámonos. Bueno, ahí está, un poquito de reciclación do bispo, caralho. Eso. Alfil G2, alfil B2. Yeah. So Pepe is actually using the word reciclazao. That is just to say that they are recycling their pieces. Basically, that bishop actually like now in another diagonal, controlling and actually protecting the pawn on e4, and also the bishop on c1. They were actually thinking a lot about playing bishop f4, but it was a bit annoying for them, like knight h5 and then bishop e5. That's why actually they decide actually to go to bishop c1. And they actually were talking good things about ChessDojo. They were saying that they managed actually to play fast, good waiting moves. So Pepe and Divis actually, they were praising about how good they are doing ChessDojo, and looks like a bit surprise because in the opening they were thinking that they had a more comfortable position, but now it's not so easy. So they were actually discussing a lot of different ideas, and they decided to go for the more solid plan. And let's see what's going on now. Yeah, maybe. Let's see. And we got to play really fast here. Yeah, for sure. Okay, for me, h5 is a move. h5, h4. Okay.
Yeah. I don't know. To me, that makes a lot of sense because that messes with them. I'll go for it if you want. I mean, they've got knight f3. I don't like weakening our kingside. h5, knight f3. I don't like it at all. Yeah, but then king g8, knight h7. I'd like to go king g8 or queen e7. All right, so king g8. I think this is flexible. But yeah, we'll see. We'll see. So what's their plan here eventually? A3, b4, or f4? I think f4 is the plan. F4 and e5. Okay. We'll try the maneuver with the knight. So knight h7. And then if they go f4. Yeah, then we're just kind of stuck there. Yeah, I don't love it. Queen e7, queen c7. Yeah, we got to do something. Tell me what you want. Yeah, I know. It's tough. Okay, I'm moving the queen over to c7 then. Yeah, let's do it. Yeah, I know. We gotta stay equal on time. It's very important. So they'll play like king h2. We'll play queen c7. If they play a3, we'll play queen c7. We can also play knight e6 at some point in these positions, right? Knight e6 definitely is a move. That was a last move if we really wanted. Knight e6, and if their knight retreats, knight g5. Oh, that was really good. And the knight didn't really have anywhere to go. Okay, gotta get ready here. It's a blitz game. Now we're just playing blitz. Playing blitz against these guys. Very dangerous. Blitz is just dangerous, period. I hate blitz. Well, we're dangerous too. We just every turn we just need to find the move. Yeah, these guys don't play e4. They don't like danger themselves. Yeah, they just love this double fianchetto. Squish, squish, squish. Yeah, it's not fair. Honestly, it's an oppressive play style. It's okay. I still feel like we have breathing room. File 3, pero con dama c7 no sé cuál hacer ahí. Ya, eso también lo que te estaba diciendo. Ahí. Venga, sí, vamos a fila 3, rápido. ¡Va! Ahí está. 30 segundos de menos. Siempre hay ideas con E5 también que tienen que tener cuidado, ¿no? Dama C7. Torre de 2. Venga, torre de 2, vámonos. Sí, vamos con torre de 2. Ahí está. La idea ahora puede ser quitar el caballo de 2. Caballo 2, sí. Y caballo 2 presionando en D6. Y a ver qué pasa. Un F4, E5 también muchas veces. Vamos, Divis. D5 está controlada. Vamos, don Pepe. Vamos. Hay que estar despierto ahora en los apuros, ¿eh? Sí. Hay que estar muy despierto. Me molesta un poco H5. Hace caballo H7. Caballo 2, ahora, ¿no? Caballo 2. Espérate, caballo G5 puede venir. Ya, y ahí rey H2, ¿no? O caballo F4, rey H2, ¿eh? A ver. Y si metemos F4, viene caballo F6 de vuelta. F4 igual. F4 y si damos a B6, rey H2. Pasa nada, ¿no? F4, va. Es morresca, ¿eh? Es morresca, pero necesaria. Vámonos al ataque. Uf, mamarla. Es morresca. No pasa nada, no pasa nada. H2. Damos ese rey H2, la dama en B6 está fatal. H5 van a hacer ahora, ¿no? H5. Bueno, que hagan lo que quieran. Nosotros volvemos. Hay que quitar el burro ya. H5, caballo F3. O caballo E2 también, y H4, G4. Ya, caballo F3 controlas H4 y si caballo F6, caballo G5. No, caballo F3 tiene el problema, Divis, de alfil por C3 y caballo por E4. Hay que tener mucho cuidado ahí. Vale. H5, caballo 2, caballo F6. Y H4, G4. No pasa nada. Vale. Ahora, también un E5 en algún momento dado, si quitamos el burro, está viniendo. Sobre todo con el caballo N2, E5 es durísima. Correcto. Con el caballo N2, E5 es prácticamente ganadora, ¿no? Entonces, me gusta, Divi. Que no panda el cúnico con el Facun, que el rey en H2 va a estar igualmente calentito con su manta, ¿no?
Sí, sí. Va a estar calentito. Verdad que El la dama caballo en M2 está C7. brutal. Caballito Y- N2, tocamos en D6. A ver. Venga, va. Y luego incluso hay ideas Tensión, ¿eh? con caballo A4 cuando el caballo esté N2, porque el de D6 que luego sufre una burrada. Ya. Si dama B6, Entonces, rey H2, ¿no? Al toque, sí, casi. dama B6, rey H2 o rey H1 incluso. Ya. Sí, según el miedo que nos dé esa diagonal en el futuro. A ver, Sí, que en me da H2 un poco de defiende miedo que H3, me que metan quizá. luego las casillas negras, ¿sabes? Ya. Así que el rey en H1 puede estar incluso más tranquilo. Pero bueno, dama B6 es lo que te digo, es que quitamos luego el caballo y tiene que perder otro tiempo en defender el DD. Sí. Mira, están Entonces, pensando, vale, sacamos un minuto, H5, caballo caballo E2. 2 era. Sí, caballo 2. Vámonos. Venga, más rápido está bien hacerle. Si H4, Está. G4. Y ahora Amenazamos E5 en amenaza. 5, ¿no? Sí. Eso es. Muere E5 es 5, un dama cañón. P6. No, dama Bueno, B6, rey H1. Y si comen en N5, comemos en D5, en está el D8 y en DD8 y C6. está el... Okay, so Pepe and Davis are very happy about the clock situation and also happy about their position because actually after 92 they were saying that like their idea is actually to put some pressure on d6. Pepe was saying that even like they could consider something like knight a4 and then like just threatening and put more pressure on d6. And they were saying that like this situation with the king is morresca. That means that it's a bit chaotic for the king. But then Pepe was saying like we don't have to worry, the king is going to be safe and warm, caliente, muy caliente, in this h1 square or h2 square. So they were actually confident about their position, and I think they are start liking more than the situations that we were translating before because of the time and also because the pressure that they are having on these 6. So let's get back to the game. Yeah, I think we can still consider it though. I think what we're looking at here is like knight f6 soon. Ooh, they stopped it. Okay. Dang. Ooh, hold on. All right, this is now... Okay. Things have changed. Maybe bishop e7, knight f8. Uh-huh. We gotta speed it up. Okay. Knight g5 somewhere? No. King h1. Okay. Knight f8 or knight e6? I think knight f... do we want f6 somewhere? Probably Sure. not. Let's go knight f8. Okay. We could eventually bring this knight to h5. Yes, knight e6, knight g7. F5, ¿qué pasa, tío? No lo estamos... Ah, tiene el de G. No ha dicho nada. Y la otra es caballo de 4. Caballo E6. Y ahí... Cuidado ya con no el está tan DF. claro, macho. Sí. A ver. A ver... Pim, pam, pum. Momento importante. La otra, tío, es alfil B2 y empezar a buscar la diagonal, ¿eh? Alfil B2. Venga, alfil Avance B2. rápido. Porque luego caballo Caballo B1 E6. más C3 le estamos dando mate, ¿eh? Ya. Caballo E6. Van a hacer alfil Dan ganas de F8. hacer caballo B5. Caballo B5 no. C por B dama C3. Caballo B5. C Caballo por B dama B5 C3. no, tío. No nos vamos a F6, volver. C por F. Ah, vale, alfil F8 y F6. Alfil F8 ahí. F7. ¿Quieres hacer caballo B1? Simplemente alfil F8, le das tiempo, ¿eh? A ver, caballo B5, C por B dama C3. Alfil F6 pensaba ahí, ¿no? ¿Tiene alfil E7 de vuelta? Pero caballo B5, C por B dama C3, F6, G por F, alfil F8, ¿no crees que lo matamos? No, tiene un B4 intermedia, ¿no? Ya, cuida el tiempo. A ver, caballo B1 no la quiero hacer, pero igual hay que hacerla. Sí, caballo B1 está bien, tío. ¿Y alfil F8? Bueno, es que si le cambiamos ese alfil también vamos a estar bien volviendo luego, ¿no? Bueno, aquí alfil F8, alfil F6, ¿no? Sí, incluso alfil F6. Luego es que hay F5 también en muchas líneas, ¿no? So D5. I feel like... But queen c3? Queen c3? I think we should go bishop f8. We gotta get ready, yeah. Ooh. Okay. Wait.
Do we go back? Do we go back? I think we maybe. have to. Yeah, let's do it. Queen b2 or something would be their kind of move. Okay, they just sit on it. C3. Oh, okay. We need moves. To me, this is the chance to trade and push d5 and try and bust out a little bit. Let's do it. Let's do it. Yeah. Do you want to trade first? Yeah, trade first. Okay, so if e5, take on c4. Trade on c4. Or we could push d4, but then their knight goes to e4. No. F5 en la otra. Caballo por F4. F5 en la otra. F5 puede ganar, ¿eh? Era don Pepe. C por D5, caballo por F4, D6. Se han colgado esa, ¿no? C por D. C por D, caballo por F4, D6, espérate, torre por D6, caballo por D6, torre por D2. No, torre por D6, torre por D6. Ah, coño. Sí, C por D, C por D. ¡Vamos, Davis! ¡Hostia! ¡Qué grande eres! Tienes los huevos del tamaño de un puto gigante. ¿Qué huevos tienes? ¡Hostia! ¡De gallina de corral! Caballo por F4, D6. Sí, caballo por F4, D6. Sí. Ahí nos han tirado un farolete. Okay, I guess we have to. I don't know. Do we take with pawn? And bring their knight to that square. Oh my god. Yeah, I gotta do something. Sorry, Kostya. I think, it's okay. We're dead now to knight e7 and stuff. 5 parece buenísima, la verdad. Sí, torre por... No hay truco, venga, ¿no? Caballo por D5, va. Sin pensar demasiado. Estamos defendiendo el Facum. Viene caballo E7. Bien, vamos. Espérate, F5 gana, ¿no? F5. F5 porque está el del C5 luego en el aire. Parece que sí, la verdad. F5, vamos con el Facum. Tíraselo en la boca. Ahí está. ¡Vamos! ¡El Facum! ¡Para resolver los problemas! ¡Vamos! Con doble Facum. Con doble Facum nunca hemos palmado, don Pepe. Espérate, peón por. ¿Esto está decidido o no? Yo diría que sí. No lo sé. Puede haber táctica ahí, pero no la van a ver. Huele a pócima, ¿eh? Sí, no huele la pócima del Divis. La pócima del F5, 4. Vamos, están... ¿No huele la...? Bueno, espérate, ¿esa qué pasa? Hay que comer, ¿no? En E6, ¿no? F por E6, ¿no? Come. Y ahora tranquilidad en las masas. Ahora me gusta un dama C3 de control. ¿Qué control y qué leches? Más C3, tío. Dama C3 de control. ¿Qué quieres hacer? Bueno, voy a hacer dama C3, pero me da vergüenza. Espérate. Sí, dama C3 de control. Vergonzosa esta jugada. Haz dama C3, tío. Hazme caso. De control. Vergonzosa, una jugada vergonzosa. Mira, al fin de 7. Pasamos la dama E3 de control. Pero ¿qué espera. Sí, dama E3 para dama C2, ¿no? Con la calma. ¿El caminillo de don Pepe? El caminillo de don Pepe. Ahí está. De control. Dama F2, dama por H4. A ver qué nos contran. Dama F2 parece normal, ¿no? Tiene dama G5. Tiempo, Pepe? Tiene dama G5. Bueno, voy a hacerla, ¿eh? Pero coño. Bueno, es que quedan 30 segundos. Tampoco tenemos... Va. Tenemos caballo G5 para cambiarle todas, ¿no? Sí, dama G5, caballo G1. Uy, para qué señorial. Uy, cómo me gusta eso. Uy, qué rico. Me gusta. Uy, qué rico tú eres. La copilla y el puro. Caballo G1. ¡Haz la caballo G1. ¡Qué elegante! ¡Qué elegante eres! ¡Cada día más, señor! Es que con esta boina, esta jugada me pega. Te pega mucho, tío. Vamos, caballo F3. Me ha encantado, ¿eh? Te has sacado el rabo una vez más. Vamos, joder. Esa... Espérate. Ahora, caballo F3. Caballo F3, ¿no? Quiere hacer G5. Bueno, pero yo que sé, caballo F5 ahí, ¿no? Caballo F5. Caballo F5. Caballo F5, ¿no? Brutal. Tocamos en F7, tocamos el alfil. Estamos tocando la vida. Ahí está. Vamos, don Pepe. Vamos ahí. Caballo 5 me ha gustado mucho. Their technique is good, not gonna lie. Their technique is good. Yeah, they've been pretty relentless this game. Caballo 3. Pero es que caballo E7, hay un dama F5 también animal. Es que están llegando todas ahora, Davis. Están llegando todas. Sí.
Bueno, creo que nos la llevamos, ¿eh? Si no hacemos ninguna burrada... Ahora, cuidado. Ahora creo que ganamos otra pieza, ¿eh? Creo que tenemos dama F5 y comer todo en D8. Sí, dama F5 gana. Dama F5 y torre por D8. Correcto. Incluso hay un caballo G4. Ahora podemos comer en D8, como te digo, y creo que ganamos otra pieza, ¿no? Y abandonan, ¿no? Sí, torre por D8 es brutal. Ahí está. Son 2 piezas de más, ¿no? ¡Ta! Ahí está. ¡Vamos! Venga, buena partida, Davis. Muy buena, don Pepe, muy buena. Muy buena. Estoy revisando aquí, a ver. Parece que hemos jugado bien, creo, ¿eh? ¿Sí? Coño. No lo sé, pero parece, ¿eh? What a match! Oh my gosh, Pepe and Davis won the first game. Okay, so how do you feel, Pepe and Davis? Well, it was a long game. It was a big fight. You know, this typical position from the King's Indian kind of transposed to the fianchetto variation. So where black is a little bit without space, but it's never easy to make progress with both colors. So at the end, you know, we managed to find this nice move, c takes d5. So the point was that after knight takes f4, Davis found d6, which was winning immediately. So, you know, kudos to Davis who finished the game. Yeah. And how do you feel, Kostya and David, in the opening? Because I saw that actually, like, first you were hesitating a bit, but then, like, you managed to do quiet, like, waiting moves, and you were holding there, but, like, what happened? Yeah, I thought we were okay, but then, it was kind of tough to play the position, like lack of space. I thought they played very well. I thought it was a very instructive game on their end to handle like the space advantage. And at some point, you know, maybe we were okay, but we just didn't, you know, we didn't know exactly how to create counterplay. So it ended up being pretty tough. Yeah, because they didn't let us do much as the time started to tick down, it got harder to play moves for our side once we got low on time. So, do you think that are you going to change something, any new strategy for game 2, ChessDojo team? Next game we're gonna play white. Yeah. that's the main thing. And by the way, Davis, how did you feel? Like, how was actually the experience of playing here in the team battle, like with your best friend here? It was very tense game. Really, we were very nervous about the possible d5, b5, or f5, you know, and I think we played it very, very well because we had, I think, all under control. I don't know, but it seems like because we had a little afraid about some tactics or something, but I think it was under control. And finally, that kind of position are good to play for white. I think they will play a good game. Yeah, I think I have to tell you something, Davis, because I have my best friend Stockfish here with me, and your move knight b5 or knight d5 with queen c3 actually was good move. It was a good one because you are like playing knight d5, and then you decide to play knight b1 at the end, like it was safer, and still you are holding the advantage. Knight b5, it go to. I stopped him from playing it, you know. I stopped him. He wanted to play, and I said, I want to be brilliant, but this stupid guy he can't control. How it works? Yes, knight b5, take knight c3. Knight d5, because actually after queen c3 and f6, you are taking on d5 with the c pawn, and then you are taking the. Then the knight has to move knight f8, like for instance, and then you're taking f6 and the bishop on a7 is trapped. Okay, no. But then the good move was knight d5. But both of them worked. And actually, knight b5 actually was working as well, because after like c takes b5, b the bebe, then you can play knight c3. I don't know, and then like just asking Stockfish, because actually it was very difficult.
you know that this grandmaster want to win without calculate. It's like I don't know, like with Pepe Cuenca or Julio Granda. It's like, Pepe didn't want to get stressed. He was like, no, 91, like just peaceful. Yeah. So, well, guys, you have some break now, so you can actually have some rest, and I will just be telling like our viewers that we have a lot of things for the weekend. So have some rest, and then we will start game 2 in a few minutes. Okay. okay, thank you. Thanks. Oh, but okay, so we have the CCT finals in Oslo. The Champion Chess Tour are going to come live in Oslo. Actually, this is going to be a great opportunity for everyone, for all actually like the community can be there. You can enter the arena as we crown this year's champion. Let me actually read the CTA because then it's easier otherwise than improvising myself. So in Norway we will be there in December from the 17th to the 21st. And the top 8 finishers from this year, including Magnus, Alireza, and BL, are going to battle over the board for the grand title and nothing more, nothing less than $500,000. Oh my gosh. And you are invited too, because actually we are open the doors for everyone. So if you want to actually be there, just use the command in the chat CCT finals, or you can go to Chess.com and say /CCT finals 24 for more information. So, game 2 of this quarterfinal is coming up after this short break. And I think I'm still talking to everyone, I think, right? Am I? I think we're just happy to be here. Is that the thing? We're happy to be here, competing. Okay, That's what people who are going to lose say. Yeah. That's part of the rules is if we can lip read them in a foreign language, then go us. Sí, Porque tú eres un tipo muy sexy, Divis, y tú lo sabes. Vamos, joder. Eres un Me maldito. siento guapo en esta posición, don Pedro. Yeah. They just love this double fianchetto. Squish, squish, squish. Yeah. Vamos. El fajo para resolver los problemas. Vamos. Con doble está. pregunta. I don't know. We must have missed our chance. We probably had something to break out, but I don't know where. Ta 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 ta. Ahí está. He's not gonna find it. He's got 1 second. 1 second. Oh, mate on h6. Rook h6 mate. He's winning. I can't believe it. Oh my goodness. Take. Oh, what? Right. Oh. He drops his rook. Flagging. D3. Oh, Buck throws. Antipop wins Oh my this game in God. the craziest manner. What is going on with our merch? Oh my god, I cannot even look at that. All right. I need help from a higher power. We gotta figure this out. Mittens, I summon thee and all the spirits to send a sign and help me solve the age-old problem of chess merch. D4, D5. Knight F3, Knight F6. And bishop to F4. Oh wait, no. I wasn't supposed to do the London. Uh-oh. Oh, well that wasn't so bad. A Mittens doll, of course, Mittens merch. Great idea. Oh my god. This isn't Mittens. It looks like Chucky doll and Mittens had a baby. Well, apparently that didn't work. But I love the idea. Let me talk to the team. Oh, okay. This merch idea. I love this thing. Let's get out of here. What the Is that what I think it is? I just got rid of that thing. I'm gonna throw you right in the dumpster where you belong. If I could flush you down the toilet, I would. Alright, time for another show. Chessboard's all ready. Sweet. Oh, what the? I don't know.
who's been getting you out of the trash, but I'm putting you in the dumpster myself. That'll do it. Oh my god! What? It's... God! I'm sending you back where you came. We gotta get rid of this thing. We already have good merch on the way. E4, E5, knight F3, knight C6, bishop to B5, and go! Ah! Obviously, don't go and do that, please. You do whatever you like. We can't condone anything of the sort. No, we can't live! So we are back in Team Chess Battle 2 with this match of Ratata team versus ChessDojo, and the score so far is 1-0 in favor of Ratata team, but we still have a second game. So in the second game, actually, ChessDojo will have the white pieces. So David, Kosia, do you want to share something? Goodbye, positive motivation words to each other, or maybe trash talk against Ratata team? And how do you see yourself before actually starting the second game? Every time I play a chess game, I just play that one game. So that would be my advice to anyone out there playing matches or playing tournaments or whatever. Just, play the game the best you can. Yeah, we're going to try to win. We have no choice in the matter. We're down 1 point. There's one game left. So we have to win. Yes. Okay. Let's see how the match is going to go. So now you guys can go to your own room and talk to each other, and we will start in a minute. All right. Okay. Good luck, guys. So let's see how it's going to be the game 2. Chat, do you think that actually ChessDojo could maybe win and with white pieces and then go with Armageddon? We will see right now. So let's go to the game. Yes, I'm still here. All right, here we go. Yeah. I might try to play a tiny bit faster. Yeah. So you might have to yell at me when you want me to stop. Yeah. No, I think time is important to try to win. Oh, okay. This I was not expecting. Let's go D4. Yeah. And then... Do you want to play advanced or knight C3? That depends. How comfortable are you against winnower? I'm happy to play against the winnower. You are? Happier Yeah, sure. than advanced, or... I'd say it's equal. We could go, aggressive repertoire. Yeah, if we play the advanced, that is the aggressive repertoire. Yeah, do you feel like you know that one better? Or Medium. medium? Okay, It's let's about try equal. it.
Let's try. You want aggressive repertoire? I feel like I don't know. Okay, actually, you see, you like window work because knight c3 is fine. Knight c3, knight f6. I'm happy there. Okay. With e5, we'd really just be hoping that they fall into like some trick. Okay, so they played knight f6. So we go e5, f4? Yeah. Yeah, e5, f4. c5, knight f3. Knight c6, bishop b3. And then, okay, they have a big choice. Okay, rook b8. Okay. I don't know this move. Yeah. I remember looking at this a little while ago. I don't remember much. Okay. One idea would be queen d2, knight d1, which I think is reasonable. Another idea actually is maybe just knight e2 right here. Knight e2 might be interesting, and then c3. Mm-hmm. What if we just like played g3, bishop g2 castles, like, or bishop e2 castles? I don't like bishop e2. I feel like the knight should go back there. Okay. g3. G3 is, I think, is okay. Yeah, it's a getting them out of book move, maybe. Mm-hmm. I wish I knew openings. Maybe. I mean, we need to castle kingside here. Let me put it to you that way. So yes, definitely. If you go knight e2, what are we planning to do other than g3, bishop g2? Yeah, I'm not sure. Maybe the knight goes out somewhere. But we can play a move queen d2 first if we want. There's always knight b6 to think about too then. Yeah. I like g3. Let's just do it. Let's just get a game. Okay. One thing about g3 is if they switch to like queen b6, I'm not sure how useful tempo it is, but rook b8 won't be helpful either. So yeah, definitely. Yeah, I remember looking at this move. I feel like it's a little bit, but you have to know it for white. That's the problem. You got to know exactly, like knight e2, queen d2, c3. I think like h4, h5 often. It's like a whole thing. I think this is good. I think this is like, black will have a fine position, but then they still got to play the... Si quiere metemos C por D y jugamos a posición sólida. Ya, más sólido o dama 5. La verdad es que tengo mis dudas. Yo también tengo mis dudas. Dama 5... También hay que decir que pienso que las dos son buenas. Dama 5 es más intentando castigarle, la verdad. Dama 5, pero vamos a calcular un poco. Es que yo no veo el castigo por ahí, ¿no? Ya, dama 5... Puede ser alfil G2 y a C por D, caballo por alfil B4. Ya, pero a ver si no voy a jugar en roque ahí y... No, pero igual comemos en C3 es un peón de más, ¿no? Pero es peligroso, ¿tú crees? Un poquito. ¿Tú crees que es peligroso? Pero se van a dejar el peón así de fácil. O sea, dama 5, alfil G2... C por D. Caballo por alfil B4. O sea, y por ejemplo, ¿por qué alfil E2 eso no es tan bueno? Bueno, claro, se estás enrocando en una, ¿no? Es que G3... Claro, por eso te digo. Dama 5. Hacemos dama 5 y castigamos. Vamos a castigar, tío. No lo tengo tan claro, pero tengo ganas. Yo tampoco. Esta, hay que tener un poco de cuidado porque esta es de ir por delante en el marcador, en plan... Sí, esta no hemos venido un poco arriba, la verdad. Sí, no hay que creerse más guapo de lo que somos, que luego... Sí, porque no somos tampoco gran cosa. Claro. Pero bueno, ya que hemos... Ah, ¿va a hacer caballo B3 luego? Vale. C por D, ¿no? Caballo por alfil B4, caballo B3. Ah, no, ahí comemos en C3. No, ahí no comemos que tiene un alfil de 2. Bueno, pero no pasa nada, yo creo. La otra es B5, ¿eh? La otra es B5 para B4, ¿eh? Y B4, caballo E2, pero eso no me gusta tanto. Alfil A6, hay una 3 por ahí molesto. Ya. Bueno, yo creo que hay que comer y alfil B4, ¿eh? Ya, y se van a enrocar. Se van a enrocar, don Pepe, ahí nos van a reventar. Comemos en C3 y... Pero nos van a reventar, ¿por qué? O sea, tenemos un peón de más, ¿no? Me enroco yo también. ¿Y cuál es su ataque en el flanco de rey? 0, ¿no? Venga. La otra, Divis, es comer todo en D4 y alfil C5, que tampoco parece malo, la verdad. Eso es bastante...
Okay, so they were discussing a lot of lines and what to do here, like Queen A5, and they were actually saying that nos vinimos muy arriba, that they were actually extra motivated and super hype actually doing this kind of move when they only need a draw in the match. But, well, they were thinking that after taking on D4, Bishop B4, they are still actually considering now like what to do, because after Knight B3, Davis was concerned about like taking on C3, pawn takes, and then Bishop D2, and looks like he didn't like that much that position, but like they are still analyzing. So they actually are playing actually pretty active. Oh, they changed their mind now. So let's see what they are thinking. Let's get back to the game. Alfil C5, ¿no? Sí, yo creo que sí. No hay temas, no hay táctica, no hay cosas raras. Venga, alfil C5. No. Y bueno, se van a enrocar. Se van a enrocar, pero no me preocupa este final demasiado, ¿eh? Y de hecho ahí cambiamos si dama C5 o dama B6. Buena pregunta. Igual dama B6, ¿no? Para comer de caballo y luego alfil D7, torre C8. Sí. Sí, dama B6 está bien. Comemos el caballito en B6, nos vamos a enrocar, alfil D7, torre C8. Ya. Tenemos el alfil patata, pero la columna y... Hay que tener un poco de cuidado, Divis, con los caballos B5 que pueda haber. Correcto. De hecho, igual es molesto, ¿no? Pero la verdad que yo comería y cambiaría dama. Yo creo que hay que comer aquí, porque si se mantiene con las damas puede ser un poco peligroso. Y ahora a ver dónde, ¿no? ¿Dama C5 o dama B6? Claro, hay que tener cuidado que nos cambien y caballo B5 y se metan en D6. Pero creo que no pasa nada, porque jugamos enroque, alfil D7 y caballo C8. No, pero nos come el de A7, ¿o no? Ah, cuidado, hostia, cuidado. Bueno, hay que calcular. Dama B6, dama por caballo B5, enroque, caballo por A7, alfil D7. Sí, y ahí Y está tapado, ¿no? Porque A4 se lo estamos comiendo. Claro, dama B6, entonces más fina, ¿o cuál? Sí. Venga, dama B6, ahí está. Supongo que van a hacer caballo E2. Y bueno, nosotros lo enrocamos. En algún momento, tal vez tratar de llevar un caballo a C6 para luchar por la casilla D4. No hemos sido los más ambiciosos del mundo, ¿eh? También hay que decirlo. Con nuestro torre B8 muy agresivos para B5 y ahora jugamos así. Estamos demostrando nuestra esencia ratil. Sí, ratil. Somos una ratilla. Eso nada de espectáculo. Espectáculo al circo. And play F5. But takes, knight takes F5, EF. Knight D5. Take, bishop takes, bishop E6. I don't think black is really that bad there. Okay. Take, knight takes, knight B5, A6, knight D4. Knight C4, B3. You can also play rook D1. But why would we want... You want the rook on D4? I mean, it's just we're not giving them the tempo to move the knight out that way, right? And we're more able to play F5 maybe that way. I think we want the knight on D4. I don't know. Knight E2 makes sense then. Yeah. All right. Let's just go knight E2 then. An ultra standard move. But yeah, the position's pleasant here. Okay. Castles. Interesting. I feel like we just take and go knight D4. I think we keep the standoff going. So rook somewhere. Rook A E1. Yeah, rook A E1, I think. Rook A E1. Okay. Yeah. Let's Can I do do it. that? Yeah. So I trust your instincts here. I mean, you play these positions a lot more than I have.
So yeah, I just think like, look, their knight's waiting on the queen trade to move, right? Their bishop's waiting on the knight. Mm-hmm. And if they trade and then move the knight to b6, then we really have to wonder about f5 goes down. Yeah, we won, and we won time. Yeah, the only idea I'm worried about is like knight coming to a4, then like b3, knight c3. So knight b6, maybe b3. Mm-hmm. Yeah, b3 is a standard move there. I think it's a nice ending. I'm going to say this is a slightly better endgame. Oh, it's definitely better, yeah. It's just a question of being precise and putting pressure on. Yeah, we have to we have to win it. We have to convert. So this is endgame sensei. Oh, we get to work together. And we got to beat these two Spanish commentators. Okay, F6. F5 también, ¿no? F5 muy peligrosa. A ver, momento importante este. Sí. Están viniendo con F5, sí. Y la otra es jugar... Bueno, F5 todavía se puede. Todavía no se puede por caballo por E5. O sí, no lo sé. Diría que no. Pero quiero una jugada útil. No la encuentro. No es fácil, ¿eh? A ver. Ya. La otra divise es dama C7 y a dama por A7 tratar de cazarle la dama, pero no podemos, ¿no? Sí, estaba mirando eso, cabeza 5, dama 3. Y la otra es que dama por C2 no sea tan mala ahí, pero huele raro, ¿eh? Huele mal, la verdad. ¿Pero huele mal o es mala? Ya, dama por C2, si caballo de 4, dama C5. Si dama, o sea, todas dama C5, porque torre C1 no la tiene. Y cambiar damas... Dama 4, dama C5 y torre C1. Me molestaba un poquito ese final. Ya, pero ese final, el de esta, ha pasado en un momento dado, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no sacamos bien las piezas, ¿no? Cambiar caballo B6. Torre caballo B6, un alfil D7 y un torre C8 rápido. Venga, hacemos dama C7. Dama C7, venga. Venga, va. No estoy convencido, pero... Yo tampoco. Si dama por C2. No dejamos ningún truco, ¿no? Que la torre esté en el aire, pero el caballo está defendido y no hay chistes. Es un poco turbio, la verdad. Sí, o sea, eso de meter la dama en C2 con todas las piezas en casa... es pero para bueno, aparecer estamos comiendo el de B también. Vamos a aparecer en un manual de cómo no jugar la apertura. Mover 10 veces la dama. También la otra divisa, dama por C2. O sea, dama por A7, dama por C2. Dama de 4, igual podemos volver a C7, incluso a D8. Dama B6. Ya. O dama B6. Y bueno. Bueno, si no comen en A7, creo que sí que estamos metiendo B6 o B5 y alfil A6 y ahí me parece que estamos bien. Supongo que B6, ¿no? Para que B5 no tapone el alfil en A. Ya. Y si caballo C3, igual sí que jugamos B5. Claro, caballo C3, B5 tiene mucho más sentido. Okay, so Pepe and Divis, they were making a lot of jokes, and Divis mentioned that like they should write a book how not to play the opening, cómo no jugar la apertura, because they actually move the queen many times. So usually in the opening, the first part of the game, you don't want to move the queen like as many tempos, let's say as many times as they did here. But well, they didn't like actually that much exchanging the queens on d4. And instead, actually, this move actually gave them like an extra tempo to attack on c2. That's why actually they decide to go for queen c7. And they are not entirely happy about that. They were mentioning like in the opening, they started playing very aggressive with the rook b8 ideas to play b5. Well, now there we go. But then like in the middle, a lot of things happen and they couldn't actually like go with those aggressive plans. But now there they are like just... coming back on track to play a more aggressive and to have a more aggressive approach. And let's get back to the game. Okay. Take, knight takes.
you're looking at rook f8, knight f8. Yeah. Take, knight takes, knight f8. Yeah, exactly. Sorry. No, that's fine. What if we play, so if we play a3, then a5? Doesn't change anything. Yeah, doesn't help us. Maybe we have like a rook f2 move here. And then bring the knight to d1. Mm-hmm. Yeah, rook f2 is pretty decent. Yeah, I like that if we don't see anything better. Yeah. Well, f5, b4, f6 is possible as well. Right. And And if then they take the knight, queen g4, g6, queen g5, king h8, rook f4. Then rook g8. Rook h4. Knight f8. Oh, shit. Yeah. Yeah, I didn't see it quite working. Let's see. So rook f2. I feel like, yeah. Mm-hmm. That looks fine. Knight can come to e3. We still have f5. Yeah, I like how this defends the c-pawn. I wasn't yet feeling comfortable sacking it. Yeah. Same. Okay. Now b4. Okay. Make knight d1. I feel like they're going to go back queen c5. Mm-hmm. We can play queen d2 then. No more endgame. Yeah, you guys had your chance. Mm-hmm. Queen d2, d4. Our knight is stuck. Mm-hmm. Yeah, we would need a real reorganization there. Queen c5, I think maybe rook d2. And then knight can come to f2. Okay. Queen c5. I think either trade or rook d2. What do you think? Sure, we can go rook d2. I feel like we're still all coordinated here. So next move is like either knight f2 or knight e3. Yeah. Knight f2 one day can go to d3. Okay. I think let's just go to e3. Mm-hmm. Okay. It covers c2 extra, and from here we can play f5. Yeah. So now do we want queen c5 and f5? Mm-hmm. Yeah. Or maybe just f5 right away. Oh, f5 right away. But then queen d4, knight e4. Ahí fíjate, vámonos. Ahí está. Y bueno, mientras... Ya cuando se pueda quitar ya evaluamos si capturamos o no. Y el caballo en E3 defiende bien en C2. Pero también evita... O sea, F5 no la pueden hacer nunca porque está el DE. Ya. Entonces, bueno... Tampoco es que nos puedan atacar a lo bestia. O sea, yo lo que veo es que tampoco tienen un gran plan aquí para las blancas, ¿no? Que estamos progresando. Nosotros sí que tenemos plan. Podemos jugar torre BC8, incluso un caballo B8 para caballo C6 en algún momento. ¿Quieres poner la de B? La de B y dejar... O sea, porque no sabía qué hacer con el caballo de Ya, el caballo B7, ¿no? A veces es muy útil en C6, pero no lo tengo claro tampoco, Divi?
Ya, puede ser. O sea, torre Y otra B8. idea que me gusta mucho es poner una torre en C8 y caballo B6 para amenazar caballo C4. Y si juegan B3, entonces tenemos la casilla C3 para nuestra torre. Claro. Sí, como Esa me que. gusta mucho. Ya, ahí quiero hacer torre FC8, pero es verdad que igual la otra. No sé. Con ese plan casi que me gusta la de F, sí. Porque Ahí ya el te caballo parece, va ¿no? a Que estamos B6. jugando franco de dama, sí. Claro, no necesitamos la casilla B8 para el caballo en ese plan y tenemos las dos torres funcionando ahí. El ataque de las blancas es más o menos inexistente, ¿no? Y más sin damas todavía. Ya. Yo creo Sí, que es estamos verdad mega sólidos, ¿eh? Sí, estamos muy bien, ¿no? Si, o sea, si estamos tocando en C2, si nos doblamos en C, el alfil malo es el de A6, que está molestando mucho. De hecho, no me extrañaría que en un momento pensaran alfil F1. Claro. No podemos estar peor en la vida, ¿no? Bueno, si hacen alfil F1, ahí ya sí que doy palmas porque nos quitamos el brocoliano de A6. Sí. Y... Pero bueno, es un brócoli con salsita, ¿eh? Tampoco, No, o sea, no es... con Tiene más sabor que... Sí, me han cambiado, algún cabrón me ha cambiado en la Wikipedia, pone Pepe Cuenca más conocido como curry excepcional. hoy he comido una... Yeah, we could also just play like B3 maybe as a move. Mm-hmm. It's not great. But we gotta do something. Yeah, we gotta move. Yeah. We can do H4 if you just want a waiting move. Yeah, I don't love H4. I don't know. Maybe. This doesn't seem like it does much. What does black want? Rook FC8? This is tough. Oh, I've got an idea. F5, trades queens, knight E5, FE6, FE6, then knight D5. And then knight C6. Then we have rook retreats because of bishop D5 check. Okay, yeah, let's play F5. Let's try it. Take, knight D5. Peón, dama por Eso D4. sería campeón, sí. Pero hay que ver lo que han calculado. Ya he visto la idea. Luego hay un caballo por D5. Pero tenemos una buena noticia. Pero ¿o no? caballo C6, ¿no? Pero ahí tienen... No, ahí Nada, tienen una que he visto... caballo F6. Oh, incluso torre quita la torre, ¿no? Porque luego está el de C6. Pero espérate, porque esto huele a morro, ¿eh? Huele un poquito a supino. No, incluso tienen caballo por D5 directa, Divis. Esa es peligrosa. Ya. La otra es comer y hacer una, hasta que tampoco nos preocupe tanto. Sí, comer y caballo B6, por ejemplo, está bien. Yo creo que sí. Sí, bueno, vamos a comer. Y comer hay que hacerla porque... Sí. Y ahora tenemos varias, ¿no? O sea, caballo por E5 no me convence por caballo por D5 y de hecho estamos sufriendo ahí un poquito. No, Ya, ahí no no pone caballo por D5, por caballo C6. No, pero hemos dicho que ahí tiene caballo F6. ¿Cuál? No, caballo por E5, caballo por D5, caballo C6, cierto, caballo F6 saque. G por, alfil por C6. Cierto. Igual es tablas, pero estamos peor. Pero no necesitamos eso ahora mismo en nuestras vidas. No. Yo creo que lo que necesitamos es otra cosa. Hay que tener mucho cuidado con peón por y alfil H3, por ejemplo. Claro. Cuidado a ver si nos van a apretar ahí. La otra es poner el caballo en C5 para defender E6. Ya, pero entonces no tenemos un plan, ¿no? No tenemos grandes planes. Y la otra es poner un burro en F8, o sea, pero tampoco nos quedamos sin plan. A ver, estoy pensando un poquito. Es que tampoco quiero... A ver, torre BC8, tiene peón por y alfil H3 bastante molesta. Ajá. Ya, el caballo F5 es el que no está tan bien ahí. Caballo en C5 es que luego el alfil H3 es muy molesto. Estoy intentando encontrar algo que sea más útil. Caballo en F8 está muy bien, lo que pasa es que nos quedamos sin plan otra vez, ¿no? ¿Cómo presionamos nada? Él puede doblar torre en F. Pero hay un plan, o sea,
Por ejemplo, torre FC8. Torre FC8. No hay ningún truco, ¿no? F por alfil por D5 o algo. No, pero lo que sí puede haber es un alfil H3 ahí, Divis, y a caballo F8, caballo por D5. Yo creo que eso no es nada, ¿o sí? Pero alfil H3 tenemos torre C6 también, ¿eh? No, hay caballo por D5, cuidado. Otra, cuidado. A ver. Caballo por D5, E por D5, alfil por C8. Ahí comer de alfil. Luego. Pero el de A5. El de A5, ese final es peligroso. Pero tengo un alfil B7 ahí. Pero hay un E6, bastante peligroso. Un poco más turbio de lo que nos gustaría, ¿sí? Sí. La otra es jugar. Espérate. Si jugamos torre F8 para atacar el D5, tío. ¿Y si F por E6? F por E6. Oh. Sí, esa, por ejemplo, ¿qué hace ahí? Ya, jugar a posicionar luego, pero por lo menos. ¿Qué es? Porque, ¿qué hace? Tiene que defender el D5. Vale, vamos a ver qué táctica no haya. F por, caballo por D5, E por D, alfil por, jaque, rey H8, alfil C6. No, tenemos torre por E5. Tenemos torre por E5. Torre por E5, Tocamos sí. la torre de 1. Torre F8, la verdad. Me ha gustado. Sí, porque va a tener que poner el caballo raro en G4 o algo así, o en F1. Venga, cuidado con el tiempo otra vez, que hemos pensado 3 minutos. Pero bien, esta jugada era súper importante, Divi. Esta jugada podíamos acabar en problemas, ¿no? Sí, aquí hay que hacer 3 finas y tenemos igualdad. Okay, so Divis was actually finishing those thoughts saying, cuidado con el tiempo, take care with the time, because actually they spent 3 minutes thinking about this move. It was a very complicated position, actually. And they say that they were entering in a Morro territory, that means like a chaotic territory. And basically because here they thought first, before actually like the move F5, that the pawn on E5 was hanging, but there's a tactic actually for white. So because the rook actually is attacking on E5 after knight E5. That's why actually they decided to go to rook E8, and they were discussing about like just trying to make sure that there was not a tactic good for white in this position. Actually, they were analyzing about like just what if actually white takes, and then bishop d5. Knight d5, and then after pawn takes, knight, bishop d5 check, and after king h8 and bishop f7, they had rook takes on e5. So they were all discussing about these lines and thinking that they are super solid after rook e8, because now actually it's a threat knight e5. And because if white actually takes on d5, then after e takes on d5, the rook is going to protect the knight on e5. So that's why actually white decided to go to d1, and let's see how it's going to go for white after knight d1. Let's get back to the game. But then we're ready for c3. Okay, c3? Mm-hmm. Okay, now for c4, trade. Mm-hmm. Bishop takes, b3, bishop back. And yeah, black is happy. Black is just fine. Rook c4, maybe we do something else. Maybe we do b3. Uh-huh. Take, rook c8. Knight b2. No, knight e3, rook c3. Yeah, and knight goes to e3. Rook c3, king f2. I don't like them having the open c file there. I preferred the line where you just traded on c4 right away. But then bishop takes, what do we want? We could go... No. Yeah, I don't know. 395. Okay, there it is. I feel like b3 is helping us. I don't know.
And if the rook moves back, you have c4, you think? Or cb4, right? Okay. Yeah. Yeah, because if black's rook leaves the e file, we always have bishop h3 as well. Try to bring the knight to f4. Because takes bishop c4, really, I don't see much there. Okay, and what about dropping our rook back to d2? Is it an option? Rook d2, maybe, actually. Rook d2. And rook b8. With bishop f1. But rook c6, it's not that good anyway. Right. Well, maybe bishop h3 if they play rook b8. My instinct is to go rook d2. What about bishop f1 right here? Oh. Because the knight on d7 is going to be bad, right? So they trade, rook c8, and then you go knight e3. Okay, let's try that. Yeah, maybe our best chance. I'm going to try that. And for c6, then... Es verdad que tiene un caballo 3, pero no podemos estar peor en la vida, ¿no? Bueno, comemos. Sí, y yo creo que hay que comer. Nos han quitado la peor pieza. Comemos. Y ahora es un momento importante. Torre C8 parece la jugada más normal del mundo y caballo P6. Yo creo que torre C8 está brutal, sí. Sí, luego le hacemos un caballo P8 igual. Bueno, torre C8 parece normal, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora hay que ver dónde pasamos el caballo, porque a mí me gusta siempre la idea de caballo B6, porque si B3 tenemos la casilla C3, y si caballo no tenemos ideas con caballo A4 o caballo C4 claro. Incluso para liquidar, caballo ahora B6. Caballo B6. Sí. Caballo B6, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y rey E2? Rey E2, pues... No, caballo C4, torre C1. Bueno, y caballo... Incluso podemos pasar nuestro rey también, ¿no? Yo qué sé, caballo B6, rey F7, rey E7 y ¿por qué estamos peor ahí? Vale, estamos sólidos, sí. Venga, caballo B6. Si B3 es lo que dices, torre C3 A4... Claro, ahí estamos mejor, de hecho, presionando. De hecho, otra idea que tenemos es caballo A4, pero tiene torre B1 todavía, pero dejamos la torre en una situación súper pasiva. Sí, sí, sí. Vamos, don Pepe, que estamos aguantando muy bien. Lo tenemos, ¿eh? Divi, si no hacemos grandes cagadas, este final lo aguantamos, seguro. Sí. De hecho, caballo A4... En un momento. Sí, vamos a ver si creamos problemas ya directos. Rey a caballo A4 está bien. Parece muy normal, ¿no? Tocar ahí. Porque caballo C4... No, caballo C4 es torre C1. Caballo A4. Sí, caballo A4. Tiene que hacer torre B1. Y ahora podemos pasar rey. Rey F7, rey E7... Y es lo que te digo, o sea, si palmamos esto somos unos criminales, ¿eh? Sí, realmente parece que estamos súper bien, la verdad. Somos muy criminales si acabamos palmando esto. Bueno, es que si no podemos ver la torre, pues... van a jugar torre B1, caballo D1. Sí, pero hay torre C4 también, es que no... bueno, y torre C2 también, espera, no. Claro, no es tan fácil desengancharse, tienen que llevar el rey a D2, o sea, yo haría rey F7 aquí, tranquilito. Sí, no tenemos ninguna más rey F7. Hay un torre C3 ahí, pero es demasiado, inventar demasiado. ¿No? Torre C3 es graciosa, pero... Pero no nos gustan las gracias. Rey F7, ¿no? Sí, vamos a traer el rey, como las personas normales. Lo ponemos en el 7. Y ahora va a hacer rey D2, pero rey D2 o rey D3. Pero bueno, rey E7 aquí, ¿y cuál es su...? No amenaza nada, ¿no? ¿O tiene alguna idea? No. De hecho, quiere jugar caballo D1. Pero caballo D1 hasta torre F8, ¿no? Ya. Rey G6 es pasarse, ¿no? Nada, rey es... No, rey E7, ¿no? Más tranquilo, porque yo creo que la batalla se va a librar en el flanco de dama. Aquí va a hacer caballo D1. Pero es que caballo D1 que amenaza, o sea... No sé, si hacemos torre G7, ¿qué va a hacer? Ah, bueno, B3, caballo C3, torre C1.
Hay un torre C1 por ahí. Incluso... Le podemos jugar rey D7 para que quede la torre defendida ahora, ¿no? A Eso caballo te iba a D1. Okay, so Pepe and Divis were discussing a lot about the position and about like this entering this endgame. And Divis was saying, Divis and Pepe actually, they both repeated that if we lose actually this game, we are criminales, like criminals, because it's impossible to lose this position. They are holding, they are thinking like that knight actually is like a very active piece for black actually, because he's threatening the pawn, and actually the white rook is very passive, so they were happy about that to play that move. And also they were thinking about like fun moves before when the king was on e2, like rook c3, because if you take, there was a double attack there with the knight attacking the king and attacking the rook. But then they were saying like, no, let's actually like stay calm, because we actually need only a draw. So they don't need actually to mess up in this position. And that's why they decide to go for like more clear and solid approach with simply like rook e7, like saying king e7, and then keeping those two pieces super active. So let's see how it's going to be the endgame. Sí, y volvemos Ahí. a C8. Volvamos. A caballo E3. Pero aquí bueno, el estaba. caballo estaba en E3 antes, Divis. O sea, no ha hecho Sí. nada. Claro. Sí, torre C8 parece normal, ¿no? Sí, vámonos para allá. Y ahora va a intentar caballo E3, me imagino, no hay más. Y de hecho es la misma posición. Es verdad que nos toca a nosotros, no tengo muy claro qué hacer. Si le hemos ganado un tiempo, pero no lo creemos, ¿no? Claro. Incluso, ¿sabes qué jugada? Un H6. Hasta rey de 7, ¿no? Rey de 7, torre F1. Y rey E7. Rey 7. Sí. Y tiene el mismo problema que tenía hace un... Exacto. caballo de 1 ahí. Ah, y no, y torre C2. Torre Caballo C2, no puede entrar, sí. Rey de 7, va. Esa está bien. Brutal. No, lo tenemos bajo control, creo, ¿eh? Es que de hecho, sí. Ahí, bueno, estamos otra vez. Y rey E7, ¿no? En la misma posición. No, sí. Torre F8, ¿no? Torre F8. O sea, rey E7 en la misma posición, pero torre F8 ya que estamos. Yo haría rey E7, ¿no? Ya hemos repetido 2 veces, que tengan cuidado. Venga, rey E7. Venga. Y ahora, como te digo, caballo F1, torre F8, ya son 2 repeticiones en 2 posiciones. B3, knight C3, rook C1. I think we do. D7, rook C2. Yeah. And then knight E4. Or rook F8, shoot. Rook F8. Yeah. A3 at least we can play. Yeah. And answer rook F2 with rook C2 and trade the B pawn. Oh, if rook F8 right away, then maybe just rook C2. Okay. Then rook F3 with the idea of knight D1. Yeah, it's annoying. So then A3. Rook F3. Rook F8, A3, and if they go rook F3, we can trade on B4 and play rook F1, and at least we haven't. We haven't lost. Lost, yeah. Then okay, knight comes back to E3, C2. Ostras, don Pepe. ¿Qué? Idea, torre F8, A3, Sí. torre F2. Sí, A por B, caballo A2. para caballo por B4. Tiene torre No, C7, rey caballo por D8. C1 y caballo por B4. Sí. Venga, va, torre F8. Tiene que ser buena. Vámonos. Tiene un Brutal. caballo G4. Torre F2, caballo G4 y ahí torre A2 mínimo, ¿no? Y no entra nunca. Venga. Sí, Sí, torre ¿no? F2, vámonos. 45 segundos, vamos, Davis. Cuidado el tiempo, don Pepe. Sí. Cuidado el tiempo. A peón por caballo B4 es abandono, ¿no? A por B, caballo A2, ¿no? Espérate, tiene torre D1.
Caballo B4 y tabla, repetición. Caballo B4, caballo 2. Espérate. Torre C7, rey de 8. Ah, sí. Dale. Repetimos Brutal. ahí, ¿no? Dale. Torre C7, rey de 8, caballo B4, caballo 2 es continuo. Sí. El continuo más rato de la historia. Somos unos ratones animales. Tiene torre a 1 todavía, ¿eh? No, hay caballo B4, caballo 2 y me tienes que dar la... También, claro. ¡Qué continuo! Qué caballo bonito. B4, caballo 2... Incluso ganamos. Nada. No queremos ganar, ¿no? No quiero ganar. ¿Sabes la que tiene para luchar? Torre C2, caballo por B4 y abandonan. No. Esta me parece que es continuo. Uy. Qué maravilla, boludo. ¿Y viste? Espera, tiene torre C7, rey de 8, caballo G4. Pero bueno, ahí caballo por B4 mínimo. Rey E3. Bueno, comemos en C7 y caballo C2. Sí. Pero es la única que tiene... Esa sí que lucha, ¿eh? Esa lucha un rato. No tenemos torre F3 ahí, tiene rey E2. Ya, nos mereceríamos tener una ahí, pero no la veo. Sí, no. ¿La van a encontrar o no? Rey de 8, va. Y ahora caballo G4 única para sobrevivir. O caballo de 1. Qué grandes, ¿no? Si encuentran caballo G4. Caballo de 1 también le sirve, sí. Caballo por B4, rey E3, incluso tenemos torre B3 ahí, en un momento le comemos el de B y... Claro, y el de A empieza a correr, como el solo, de hecho, debemos tener ventaja ahí, pero la tienen que hacer. Tienen que hacer caballo G4, vamos a ver si hacen torre por G7, son tablas, vamos a ver, Divis, ¿lo tenemos o no lo tenemos? 8, 7, 6, vale. Hacen. Han encontrado caballo por B4, ¿no? A ver, sí, yo creo que sí. Caballo por B4, ahí está. Porque torre F3, rey E2. Rey E2, y no veo nada, la verdad. Venga, caballo por B4. Vamos, sí. Y ahora rey E3, única. Y ahora es el kit de la cuestión. Torre B4, torre por B3. Espérate, tío, ¿no le ganamos un peón? Rey por C7 y caballo C2 para caballo A1. No, porque come de caballo. Come de caballo. Pero bueno. Caballo C2, rey D3. Yo comería la torre, tío, porque el otro parece un poco arriesgado, la verdad. Pero me parece medio ganando el otro. Pero... ¿El qué? ¿Torre B2? Torre por B3 y A4 ahí. Hay que mover. ¿Quieres rey por C7? La que quieras, tío. Elige una. Venga. Me gusta tu torre B2. Va, el Divi jugando a ganar. Me gusta. Torre por B3, A4, A3, A2, torre B1. Dale, papá. Caballo C6, ¿ahora qué te parece? Caballo C6, para evitar... Caballo C6, yo creo que aquí hay que ir ya con el de A, ¿no? Es que para evitar torre A7 y meterle... Pero es que el peón llega hasta A2. El peón llega hasta A2, ¿no? Para adelante, ¿no? Sí, yo creo que sí. No. Debemos estar ganando en realidad, ¿no? Sí, pero da un poco de miedo, sí. Da un poco de miedo. Yo creo que el caballo no llega a parar nunca al peón. Venga, A3, ¿no? Hay que correr. A3, A2... Ellos también van a correr, ¿eh? A2, ahí está. Y torre B1 la siguiente. Y estamos parando el peón, ¿eh? Yo creo que no hay problema, Divis. Yo creo que lo tenemos. Viene torre B1. Ahí, con ganas de coronar el peoncillo de A. Luego peón por la torre H1. ¡Vámonos! El Aristóteles. Torre B1. Tiene rey G5, ¿eh? Rey G5 es un poco molesta. Torre B1, ¿qué me estás contando? Bueno, torre B1 ahora, ¿no? Bueno, tenemos incluso torre por y caballo C2, pero... No. Espera. Torre B1, ¿no? Torre B1 tiene caballo C2, es la que quieren, Divis. Bueno, ya. Pero bueno, le comes en C2, en D4 y le comemos en D4, sí. O sea, las tablas nos valen, además, ¿no? Tampoco... Venga, va. Caballo C2 única. Bueno, comemos en D4 y ya está, ¿no? Exacto. Nunca ya está, ya sabes, pero... Ya, pero hombre, contando que unas tablas nos valen, malo será. Sí. Caballo por... Ahora, rey G5 me gusta mucho torre F1. Torre F1. Sí. Hombre. Muy cortadora. Torre F1 y torre F5. Bueno, cuidado, no nos liemos aquí. ¿Y si torre F1 igual para caballo C6 y comer el de D5? Torre F1, rey G5. ¿Y caballo C6 o...? Caballo C6... Puede ser.
Sí. Venga, sí. Va, torre F1. Y caballo C6 porque luego le quiero meter el caballo en F7 y a malas caballo por H6. No, y si torre 2, que es muy pasiva, ya traemos nuestro rey, ¿no? Caballo C6 es brutal ahora. Caballo C6, sí. Caballo C6 es brutal. Si Es torre una 8, pieza rey además. E7, acercamos y caballo por E5, sabor a curry excepcional. Sí, mucho curry. Y de hecho, torre F5 y caballo por E5 está viniendo también, ¿eh? Claro, sí. Sí, torre 2. Venga, Divi, lo tenemos. Lo tenemos. Me ha gustado cómo hemos controlado esta partida, ¿eh? Sí, hemos el finalito hemos sufrido E4, caballo por E5. Rook E2. Check, king G6. Or if knight F3 check. King H5. Yeah, it's knight F3 is done. Torre por H4, torre por G4 y caen los dos peones. Esa caballo por... Bueno. Espérate. O sea, rey E7, ¿qué hace? Rey E7, ¿no? Sí. Rey E7, H5, sí. Y a H5, torre G1. Torre G1. Sí. Y a torre F2 hay caballo E5. Ahora torre G1. Caballo torre E5 G1, y le estamos dando un doble, correcto. Claro, a G5... bueno, si torre F2, G5 perdón, caballo como, F5, claro. G5, caballo F7. Sí, se acabó. Se acabó. Con Pepe. Grande Divis. Uy. Vamos. Esa ha sido buena. Sí, se acabó. Partida Hemos larga. ganado, Pepe. Vamos. Pasamos a la siguiente ronda, Divi. Vamos. Oye, Grande, buena partida, ¿eh? Sí. Hemos Ostras, sabido... aquí me pone la máquina que hemos cometido un error grave, ¿no? ¿Cuándo? No sé, pone ahí error grave. Bueno, ahora nos lo dirán. Okay, so this was actually the match of Ratata team against ChessDojo 2-0 for Ratata team. Congrats, Pepe and Divis. And also congrats to Kostya and David because actually the games were super interesting. So how do you feel like Pepe, Divis? How was the game? Yeah, it was a long fight. I think they got a nice position out of the opening. I felt that after Queen C7 or something, maybe they could have taken the pawn on A7, and it was very unclear. But I think after they played Knight C3, it was already a little bit comfortable for us after B5 and stuff like that. Once we managed to trade our terrible bishop from A6, then I thought the position was kind of okay for us. Yeah. And David, Kostya, how... well, congrats actually, because like the entire game you were fighting, you found actually a really nice idea also there, like threatening knight d5 if they take on e5, and that was actually like a very cool moment of the game. And how was the experience of playing with someone like this team chess battle? I'm not sure, like, how did you feel? Yeah, it was very tough. You know, we did our best, but it was fun. It's hard to play. It's hard to play with another player because you have your openings and your position, and then sometimes you're not sure, and then you walked your teammate into a position where you don't know what to do. you guys are just both stuck there now. So it's very tough to work together. Yeah, maybe I always feel this whenever I play chess, but when playing with the teammate, I feel like I want some more time to talk to them and discuss the ideas. And sometimes I'm not even sure if as a team you're playing any better than one person would if they just, played a little bit like quicker instead of talking it over. So, I'm not sure. But you did a great job. I remember some moments that you, Kostya, were saying to David, like, okay, you know better this position, so I trust you, like, so go ahead in the opening, like in the French. And in general, I think like the flow was
fine, but I can understand that just playing with a teammate must be like a challenging moment. Yeah, what about you, Divis? How do you feel? Any words that you want to say? I think we had some problems after the opening. I thought we had all under control, but in some moment when they played the 5, I was not so sure about our position. But really, I think we found a way to play very solid, and maybe we are okay all the game. I was not sure in that moment after F5 if we are worse or not, but finally, at least in the game, it seems more or less equal. Better for what maybe, but really slightly better. And of course, they have to force in the with the B3, and in this moment we are okay. But I think we managed to control the position. Yeah, it was really nice actually from your side, Pepe and Divis, the knight a2, forcing sort of the draws. But well, anyways, that actually brings us to the brackets, because after the game, now Pepe and Divis are going to face the Cramlings. So that's going to be next week. Pepe Cuenca, David Martinez against Pia and Anna Cramling. So that's, I think if I'm not wrong, it's going to be on Tuesday, but I don't want to say a wrong date. I already did anyways. But how do you feel about that game, and like what's the prediction? Well, first to Cosi and David, like do you think that your opponent today, like the Ratata team, can make it through like to the next match, or maybe through the finals? Yeah, I think so. They're very solid. They give us almost no possibilities or no chances, and they play just a little bit faster than us, which I think is good just to stay okay on the clock. I didn't see any weakness that they have to cover before their next match. That's actually such a nice word. And so, are you betting on them? Like, do you think that the Ratata team are going to win the team chess battle too? You are forced to say yes here in front of them, right? Yeah. Well, I mean, I didn't watch the other teams, so it's hard to be certain of the level of the other teams. The Cramlings might have very, very good communication, like understanding of each other, because they've spent even more time together than you two. So, I mean, I imagine it's partly a thing where everybody has a chance, like the teams are close enough in strength. So, like, if Ratatata are the favorites, it's going to be something like 55% versus 45%. It's not like the overwhelming chances that people sometimes think. Yeah, and Pepe, Divis, how do you feel about like the next match against the Cramlings family? It's going to be extremely exciting. I know Pia and Anna very well, and I have lost several times to Pia, so I know how it feels. So she's an amazing player, and Anna is also very, very, very good player. And as David said, like the communication is going to be great. They have played together in the Olympiad as a family. Her father is also the captain of the Swedish team. Probably is going to help them in the preparation. But it's going to be a lot of fun for sure, and we're ready to go. And it's going to be a good day. Yeah. Yeah. Divis, any final words? It was a pleasure. Thanks a lot to ChessDojo for the games. It was very nice, and I'm happy we found the way to play really two good games. Yeah. Well, so congrats to both teams, to ChessDojo and Ratata team. I think it was a wonderful quarterfinals match. And yeah, we have Team Chess Battle next week. We will be back next week with the more quarterfinals, semifinals, and the whole action. So yeah, stay tuned. Sorry about this, guys. I have my towel there and everything. Sorry about that. You were dropping the phone also in the middle of the match. You were like, I'm sorry. I was like, but yeah, it was fun. Yeah, that's okay. Yeah, producer, wonderful team. See you next
next week and see you next week, community. Thank you so much, everyone in the chat, and bye. Good. I think we're just happy to be here. Is that the thing? We're happy to be here, competing. Okay, That's what people who are going to lose say. Yeah. Because part of the rules is if we can lip read them in a foreign language, then go us. See something. Yeah, let's do it. I don't know. We must have missed our chance. We probably had something to break out, but I don't know where. Ahí está. Yeah, but it just doesn't make any sense here. Like, they'll have moved their queen twice, rook b8. Like, none of it makes any sense with just trying to go into a slightly worse ending and hold it. Like, I hear no more endgame. You guys had your chance. 5. I think black's okay there. Sí, Porque tú eres un tipo muy sexy, Divis, y tú lo sabes. Vamos, joder. Eres un Me maldito. siento guapo en esa posición, don Pepe. Vamos. ¡El Facu! ¡Para resolver los problemas! Vamos. Con Ahí doble está. Facun. Con doble Facun nunca hemos palmado, don Pepe. Espérate, peón por hacer caballo G4. Vamos a ver si hacen torre por G7. Son Tiempo. tablas. Vamos a ver, Divis. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? 8, 7, 6. Vale. Hacen. Han encontrado caballo por B4, ¿no? Yes. Okay, it's alright. They're low on time, so they just gotta keep up. Just keep the game going. Tiene torre B1. Ahí con ganas de coronar el peoncillo de A. Luego peón por la torre Vamos, H1. Pepe. ¡Vámonos! El Aristóteles. Sí, se acabó. Se acabó. Don Pepe. Grande, Divis. Uy. Vamos. Vamos. Yeah, we can end it. it's done. I'm down with that. Yeah. Vamos. Oye, buena partida, ¿eh?